Assalamu alaikum. Good morning to everyone. Today another important topic that is drugs in obstetrics. That means আমরা যে ড্রাগগুলি সরাসরি অবস্টেট্রিক্স পারপাসে ইউজ করি সেই ড্রাগগুলি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। We should know about the name of the drugs, use of the drugs, administration, how can we use, contraindication, side effects, if side effects, what are the management and others. So oxytocin or oxytocin, what is the difference between this? Same oxytocin means that other drugs except oxytocin who is having the same function like oxytocin, same function like oxytocin, that is oxytocin. So what are the other drugs? Already you know, that is augmentin and prostaglandin. So at first we discuss about these three drugs: oxytocin, then prostaglandin and augmentin. Okay. So oxytocin, আমরা জানি যে what is this? It is a natural hormone released from normal peptide, but it is also synthetic. There is also synthetic preparation. It is prepared, manufactured from the drug industry. It is for using. So that is now we should know how it acts. So you know every drug has a specific receptor. Every drug has specific receptor, and the receptor presents mostly in the myometrium. Now how it acts, actually receptor, how it acts, it bind to the receptor and increase the contractile system in the myometrium. It causes contraction followed by relaxation. That is a normal physiological. That is contraction always followed by a relaxation. So oxytocin, it is also called a love hormone. Oxytocin is also called a love hormone. With different stimulation, hugging and other attachment, it is released from the brain, from the posterior pituitary. এখন আমরা যদি অক্সিটোসিন, তোমরা কোথায় বেশি দেখছো অক্সিটোসিন ইউজ? থার্ড স্টেজ অফ লেবার। কেন? আমরা অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ অফ লেবার কী করি? ওখানে যে দ্রুত কন্ট্রাকশন আসবে, প্লাসেন্টা সেপারেশন হবে, এবং বাই কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন উই রিমুভ দ্য প্লাসেন্টা। Either IM use, intramuscular or IV use. ইন্ট্রামাস্কুলার ইউজ কেন বেশিরভাগই যে লং একটু কাজটা প্রলং হয়, আর আইভি ইউজ করলে তাড়াতাড়ি মেটাবলিজম হয় এবং অ্যাসক্রিয়েট হয়ে যায়। আচ্ছা, এখন তোমাদের জানার মধ্যে এরকম আছে যেটার কন্ট্রাইন্ডিকেশন, সাইড এফেক্ট অফ দ্য অক্সিটোসিন। অক্সিটোসিন আসলে এত ফিজিওলজিক্যাল একটা ড্রাগ, এটা সাইড এফেক্ট খুবই কম। শুধু অ্যান্টিডায়োরিসিস একটা এফেক্ট আছে, ওটার টক্সিকেশন যেটা করে যে সামটাইম অ্যান্টিডায়োরেটিক এফেক্টস, ইট রিটেন্স দ্য বডি ফ্লুইড, সামটাইমস ইট কজেস হাইপোটেনশন, এখন আগে আমরা তো অনেক ইউজ করতাম, সিজারের পর, নর্মাল ডেলিভারির পর, অনেক বেশি ইউজ করতাম। এখন আর এত প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে যে এত দরকার লাগে না। জাস্ট ওই তোমার প্রথম 1 ঘন্টার মধ্যে মনিটরিং করে ওই সময়টাই বেশি দরকার হয়, পরে আর এত দরকার লাগে না। সো আমরা জানবো এখন যে আদার্স এফেক্টস অফ দ্য অক্সিটোসিন। সো তোমার প্রথমে আমরা তাহলে নাম্বার 1 ইউজ কোথায় বললাম? থার্ড স্টেজ অফ দ্য লেবার। নাম্বার 2, ইন্ডাকশন অফ দ্য লেবার। Induction of labor sometimes needed, so we use for induction of the labor, and sometimes we use for augmentation of the labor. What is the difference between induction and augmentation? Induction or to initiate pain or contraction,
with some purpose. Our augmentation already there is a pain, existing pain, we want to hastening or more accelerate the pain. So that is augmentation. We want to accelerate the pain. In case of hypotonia or atonia like this, then it causes augmentation of function. আচ্ছা, নাও তোমার যেটা জানতে হবে সেটা হলো যে ডিফারেন্স বিটুইন উইথ আদার oxytocins like prostaglandin and argometrin. আচ্ছা, আর্গোমেট্রিন কে কে দেখছো তোমরা? আর্গোমেট্রিন অ্যাম্বার কালারে থাকে বেশি, কারণ এটা বেশি আলোতে নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। যে সমস্ত ড্রাগ সানলাইটে নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো অ্যাম্বার কালার, হ্যাঁ, আর সেই জন্য অ্যাম্বার কালার করা হয় যাতে অক্সিডেশন না হয়। কিন্তু আর্গোমেট্রিন নাওএডেজ লেস ইউজড, খুবই কম ইউজ করা হয় আর্গোমেট্রিন। আর্গোমেট্রিন কত মিলিগ্রাম থাকে ওইখানে? 0.18 মিলিগ্রাম। আর একটা অক্সিটোসিন অ্যাম্পুল 5 ইউনিটসও থাকতে পারে, আবার 10 ইউনিটসও থাকে, 10 ইউনিটস। প্রত্যেকটা ড্রাগে তোমার নামের সাথে সাথে কত ইউনিট ব্যবহার করা হয় সেটা জানতে হবে, হ্যাঁ, পারফেক্টলি। তোমাদের ফার্মাকোলজিতে যে সমস্ত প্রেসক্রিপশন, হাউ টু রাইট প্রেসক্রিপশন, এটা জানো সবাই তো, না? তোমাদের এগুলো শেখানো হয়েছে না ফার্মাকোলজিতে? সো তোমার প্রত্যেকটা ড্রাগের পাশে ইউনিটস এবং ডোজ ডিউরেশন লিখতে হয়। আচ্ছা, তারপর হলো যে অক্সিটোসিন, আর্গোমেট্রিন অ্যান্ড প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। হোয়াট ইজ আর্গোমেট্রিন? ইট ইজ অ্যালকালয়েডস, তাই না? It is prepared from some alkaloid plant source mainly, and main important it was used as to sustain contraction, for sustained contraction of the uterus. For sustained contraction of the uterus we use this. তাহলে তোমার অক্সিটোসিন আর আর্গোমেট্রিন দুটার কী পার্থক্য? মেনলি এটা হলো যে অক্সিটোসিন, এটা মনে রাখতে হবে, বুঝতে হবে। অক্সিটোসিন হলো মেনলি ফিজিওলজিক্যাল, there is a contraction followed by relaxation, but argometrin is sustained contraction, there is no relaxation, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন তোমার কি মনে হয় যে তাহলে আর্গোমেট্রিনটা আমরা কোথায়, there is some limitation? যদি hypertension, in case of hypertension which drug is suitable? Oxytocin, as it causes more vasoconstriction and more hypertension, so there is possible heart failure. And also if there is vasoconstriction, there is formation of peripherally what? Gangrene. Vasoconstriction followed by gangrene. So nowadays it is discouraged, not used usually. In case of more bleeding, postpartum hemorrhage or uncontrolled postpartum hemorrhage, then we usually use sometimes if there is no contraindication. So in case of severe PT and severe hypertension like this, and there is contraindication of the argometrin. এখানে তোমাদের একটু আর পার্থক্য আরেকটার সাথে হলো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কোথা থেকে আসে? অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড, মনে আছে? অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে আসে। অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডের একটা নিউক্লিয়াস আছে কমন, সেটা কী বলা হয়? সাইক্লোপেন্টেনো পারহাইড্রোনিউক্লিয়াস, না? কার্বন 20। তো এখান থেকে তোমার ডেরিভেটিভস অফ দ্য অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড ইজ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। So prostaglandin, you know what are the different types of the prostaglandin? E1, E2, then F2 and I. So the different purpose it is used. Mostly we use in obstetrics is prostaglandin E1 and E2. E1 is more easily found and is cost effective, and maintenance is good, and easily maintain করা যায় efficacy. So prostaglandin E1 is mostly we use. What is the name of the prostaglandin E1? Misoprostol. তুমি জানো না এটা? জানো তো সবাই, মিজোপ্রোস্টল। মিজোপ্রোস্টলের নাম শুনো নাই কেউ? আছে নাকি মিজোপ্রোস্টল? আমরা সবাই জানি, তাই না? কী কাজে ইউজ করে বেশি মিজোপ্রোস্টল?
বলো, একজন বলো, পিছনে বলো, এই তুমি বলো, anyone can say. To control postpartum, এটা জানো সবাই, সিস্টেমের কারণ। তারপর ইন্ডাকশন অফ লেবার, তারপর হলো যে তোমার আর কি mostly in obstetrics for we want to control the postpartum hemorrhage and also prevent postpartum hemorrhage. Also want to prevent postpartum hemorrhage, termination of the pregnancy and induction of labor, medical termination. That is called medical termination of the pregnancy and induction of the labor. Another is prostaglandin E2 or dinoprostone. It is in the form of gel, is found but not available in our country, but it is a good drug. It is also found in the tablet form. So these are the commonly you use the prostaglandin E1 and E2. And there is prostaglandin F2. Prostaglandin F2 where we use in case of IM in the parenteral form, never IV but only IM, and locally in the myometrium to increase uterine contraction. That is injection form prostaglandin F2, it causes good uterine contraction. So we use the prostaglandin F2 in case of the uncontrolled postpartum hemorrhage also. So you should know the 3 different drugs. এই তোমরা কি করতেছো দুজনে মিলে? What happened? আচ্ছা, so আমরা তাহলে so oxytocin are the drugs which causes uterine contraction, and the like prostaglandin, the oxytocin and aromatine are having the similar function, so the name is oxytocin. যে তারপর আসো যে আমরা দেন হলো টোকোলাইটিক। টোকো আমরা জানো কন্ট্রাকশন, লাইটিক মানে ফিনিশ, that is to vanish the something. So tocolytic means the drug which relieves uterine contraction, or it stops the uterine contraction or decreases the uterine contraction. What are the drugs, you know? হ্যাঁ, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, তারপর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, আর কি আছে তোমার নিভিডিপিন, তারপর আর কি ইন্ডোমেথাসিন, prostaglandin inhibitors, indometacin. So we use the drugs when, especially in premature rupture of the membrane, preterm labor, we use the tocolytic drugs. We use the drugs very carefully and not long time, not for long time. Usually 48 hours we use. You can use what are the routes of the administration? IV infusion, mainly Maxal, and others indomethacin we can use parenterally or also orally, and others nifedipine orally we use for as a tocolytic drugs. And when it is useful, when it is suppose preterm labor, we want to find some time to mature the lung function of the fetus. Then we use at least for 48 hours, like this. And so these are the tocolytic drugs. And others, any other drugs, tocolytic, we can use any other. Vitaride, very good. Metarbutalin, salbutamol. But nowadays the palpitation and other cardiac problem is more, so usually we do not use the beta blocker. Another is anticonvulsant. Anticonvulsant, you should know about this anticonvulsant very well, as every time there is a question of the anticonvulsant. So magnesium sulfate, it acts both peripherally and centrally acting calcium channel blocker, and others
Phenytoin not more used, and others diazepam. So diazepam, you should know the mode of action of the diazepam and magnesium sulfate. And which drug is mostly used? And why? Is fetal outcome is better. In magnesium sulfate, fetal outcome is better, neuroprotection, and also it prevents ventricular hemorrhage. It also prevents ventricular hemorrhage. That is more better than diazepam. And diazepam side effect also more depression to the central nervous system. But magnesium sulfate is, you know, that side lethal dose and toxic, and therapeutic dose are near. So we should use the magnesium sulfate very carefully. What is the antidote of the magnesium sulfate? জুড়ে বলো, সবাই জানতে হবে। অ্যান্টিডোট সবাই ভুল করে পরীক্ষা হবে। ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট জানো সবাই না? অ্যান্টিডোট অফ দ্য ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। কেন? এটা যদি আমরা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ইউজ করি, সবসময় হাতে আমাদের ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ইঞ্জেকশনটা রাখতে হয়। কেন? সাডেন রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট, রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন, হ্যাঁ, এত ভালো ড্রাগ, কিন্তু সাইড এফেক্ট তোমার central nervous system depression. So immediately we should stop the drug and we should give antidote, that is injection calcium gluconate 10 mg IV slowly over 10 minutes. এটা দিতে হবে। আচ্ছা, so these are the drugs. And diazepam also anti-. Sometimes you know that magnesium sulfate, there is contraindication of the magnesium sulfate. Sometimes it does not work perfectly. Then we use the injection diazepam.